Okay, let's see here. The first you have to erase all the answer of here. Kamu hapus dulu jawaban yang ada di sini. Kemudian kamu ukur masing-masingnya dimulai dari sudut P. Nah, untuk busur sendiri, letakkan posisi busur seperti ini ya, Nak, supaya tahu. Nah, yang ini bagian tengah ya, bagian tengah busur kamu. Nah, kamu lihat yang mana ini sekarang? Outer or inner scale? If the horizontal line start from the left, kalau dari kiri dia dimulai, berarti kamu harus lihat sebelah kiri juga, atau kamu lihat bagian atas, outer scale. Oke, outer scale. Lihat scale atau skala yang di atasnya. Faiz, please open your textbook page 186. Faiz, hapus jawaban yang kemarin ya, Nak. Hapus jawaban kemarin, erase all the answer last time. And then you have to measure. Kamu hitung kembali ini berapa derajat. Oke, siapa yang sudah tahu jawabannya boleh chat Miss Ruth ya. Yesara, you cannot hear me. Yesara. You nggak bawa soal, Zaneta. Why? Aduh, Zaneta. Just pay attention ya, Zaneta. Oke, ada yang jawab 35 derajat. Are you sure that is 35 degrees? Yang ini Miss tanya sekarang ya, sayang. Wait ya, I'm gonna change the color so you can know. Ini berapa derajat ini nih? Is that 35? Guys? Sudah diukur? Oke, Christian get it 60. How about another? Yang lainnya gimana? Same with Christian? Okay, Jason, Adeline, Richard answered 60 degrees. Good job. Ripka, are you sure that is 65, dear? Alia 60 degrees. Good. Hichi as well. Ya. Yeah. Oke, kalau sudah dapat 60 degrees, kamu isi di sini ya, 60 degrees. Oke. And after that, setelah itu, sorry. Okay, 60 degrees. Remember of the properties of vertically opposite angles. Masih ingat nggak tentang opposite angle? Iya, if the angles are opposite, it means that they are same. Oke, kalau mereka berlawanan atau bertolak belakang seperti ini, like this and like this, oke, the angles are same. Jadi sudutnya akan sama besarnya. Kalau yang di sini 60, it means this one R-nya juga berapa? How many degrees of R? 60 degrees. Iya, 60 degrees, benar. Good job, thank you. Nah, kita dapatkan langsung jawabannya, jadi tidak perlu diukur lagi. Nah, ini untuk yang P and R. Nah, jadi kamu isi jawabannya P and R, that is 60 degrees. Okay, there are 60 degrees. Like this. Okay, next. You have to find this one, S. Cari yang S sekarang. Nah, kalau kamu dapat yang S, kamu akan dapat langsung yang Q juga. If you find out the angle of S, okay, directly you'll get the angle of Q. Okay, it's easy peasy lemon squeezy. Okay, yeah, I want to see your answer here. Are you sure that is 180 degrees? Who is that? Richard, please, this one ya, S ya. Please measure well. Hitung dengan baik. Are you sure?
Please recheck your answer, dear. Coba periksa kembali jawabannya. Who is this? Oswald. Wait. Oswald answer correct. I mean, Ripka, please recheck your answer. Oswald, you are correct. You are the first correct. Okay, and after that, who is this? Richard, okay, correct. Okay, everyone, please give your answer on the chat box. Vici, correct. Jason, correct. Richard already, I call your name. Regina, correct. Regina benar ya. Alia, are you sure there is 15 degrees, dear? Please measure again. Hitung kembali ya. Oke, nah teman-teman kamu dapat 120 degrees. Coba nanti yang belum dapat, you have to practice more. Coba practice lagi ya, atau nanti kita boleh belajar untuk ngukur lagi ya. Oke, the answer is, 120 degrees. So please write down here 120 degrees. Okay, the angle of S. Okay, and after that, you can see the opposite of angle. Same ya. If this angle is 120 degrees, it means that Q will be same to S. Okay. Nah, jadi sudut S itu akan sama dengan sudut Q. Nah, kalau dia 120 di sini, if the angle of S is 120 degrees, it means the Q equals to 120 degrees. Like that. Okay, please fill your answer like this, kids. Jawab seperti ini ya, nak. Sudah, Faiz sudah tulis, Faiz. Faiz, kenapa videonya nge-freeze? Don't open another ya, Faiz. Okay, any questions, kids, for this? Have you written down this one? Sudah ditulis? Not yet. Oke, kalau sudah ditulis, misalnya kalian mengerti ya, baik-baik ininya. Oke, next. I'm gonna clear all drawings and go to the next page. Ada lagi page yang harus kita perbaiki ya, supaya tidak ada kesalahan. Oke, let's see number 7 part A. Ini kemarin kita juga ada jawab kan? Nah, kemarin kalian jawabnya yang ini berapa ya, nak? X and Z. How many degrees you answer? Please unmute X or Z, karena X sama Z kan sama nih. I want to ask X, how many degrees you got last time? 70 degrees. Yes, Madam, can you repeat? 73 degrees. 73. Is it correct or no ya last time? Where's my book ya? I think no, that is masih kurang itu, nak. Berarti ada kesalahan kemarinnya. Oke, perhatikan. I want to ask you, do you still remember if this one 57 degrees? How many degrees of Y? 27 degrees. Yes, Salsali, pardon me, can you repeat? 57 degrees. Yeah, 57 degrees. Okay, thank you, Salsali. Nah, ingat ya sifat dari opposite angle ya, yang berlawanan atau bertolak belakang. Berarti ini juga 57. Oke, coba jumlahkan 57 plus 57 kids. How many degrees you got? Ini kamu jumlahkan. How many degrees you got? Please add 57 plus 57. How many degrees you got? 114, Miss. 114. Okay. 114 you got, right?
Nah, masih ingat nggak berapa total dari, the degrees or the angle of 1 point? How many degrees of 1 point? 1 point itu ini maksudnya ya titiknya. 360 degrees, Miss. Iya, 360 degrees, 360 derajat ya, 360 derajat. Nah, kamu kurangi nak, 360 derajat yang paling besar ya. 360 degrees, you minus 114. Berapa nih kamu dapat? How many degrees you got? Ingat, 0 minus 4, 0 kurang 4 itu nggak bisa. So you have to borrow from the tens. Pinjam dari puluhan. It will be 5 and 0 here will be 10. Right? Miss, I know, Miss. So the answer is 6. 246. 246. Yeah, 240. 46. Ya, good job. Thank you, Jason and everyone. Nah, 246, Miss. Berarti yang ini 246, Miss. No, karena ini belum diketahui dan ini diketahui dan mereka sama besar, artinya ada dua buah sudut. There are two angles that you have to divide. Harus kamu bagi sama rata. Divide equally. Nah, so you have to divide 246 divided by 2. Okay, how many you got? How many you'll get? 123, Miss. Yes, can you repeat, dear? 123, Miss. Is that all, yeah? Yes, Miss. Okay, 123. Yeah. This is the answer, yeah. So each of the angle of x is 123 degrees. And then z same, 123 degrees. Okay, thank you everyone. Nah, perbaiki ya yang jawabannya tadi 73 itu. Sorry ya, erase lagi. Miss baru sadar ini. I realize now. Sorry for that. Okay, come on. Let's open our review. Sudah bisa? Sudah dicatat ya? Sudah dicatat ya, Nak ya? Sally already? George already? Keka? Just join ya, Keka. Baru join ya? Oh enggak, alright. Oke, already changed. Keka sudah ganti ini. Ini kemarin salah sayang. one hundred eighty eight. Open your textbook, page 186 tadi sudah. And then now 188. Already changed. Your answer. Okay, I'm gonna stop share for this. So continue to our review paper. Jangan ada yang kerjakan kan, Miss bilang. Coba show dulu papernya sama Miss. Adeline, Zuriel, Yasara, Winston, show to me your paper. I'm start from, Miss akan ganti view-nya ya. Oke, Alia, start from Alia. Show to me. No, the question. I want to see your paper. Faster, Keika. Okay. Okay. Thank you. Next. Ripka. Wait, yeah. I want to see
Can you make closer so I can see you well? Okay, thank you. Thank you, dear. Okay, next, Vici. Vici, please show to me your paper. Vici. Oh, no, no, I mean only math, math. The questions, ya, Vici. Okay, during wait, Vici, I want to go to Jason. Sudah? Oke, coba lihat. Oke, berarti belum dijawab ya. Oke, thank you, Vici. Next, Jason. Show to me your paper, please. Where's your paper? Paper. Show to me the paper. Jason, Yes, Miss. show to me the paper. What? Your paper, review paper. No, Miss. The questions. Okay, thank you, Jason. Okay, next I go to Christian. I will check you one by one. Make sure you didn't do. Closer, closer, Christian, please. Closer to, okay. Thank you, Christian. Next, I go to Richard. Thank you, yeah. Show to me, Richard. Okay, clear. Thank you. Next, I go to Andika. Show to me your paper, please. Andika, don't take off your headphone. Okay, it's clear. Thank you. Next, I go to Zaneta. You didn't bring? You bring? Bring it, Miss. Okay, let's see. I want to see your paper. Okay, it's clear. Next, Zuriel. Zuriel, please show to me your paper. Zuriel. The questions, the questions, the questions. I hope you didn't answer. Because last time I talked to you, please don't answer anything. Zuriel. Okay, before waiting, Zuriel, I go to Adeline. Adeline. Please show me your paper. Show to me your paper, Adeline. Hello, Adeline. Okay, I think the connection. I go to Zefania, yeah. Show to me your paper, please. Zefania. Okay, good. Okay, thank you. Next, Keika. The question, I need your question. All right, thank you. Next. Nurfatia, can you hear me? William, can you hear me?
Faiz, please show to me your paper. Faiz. Faiz. Look at Faiz. What happened with Faiz? Okay, Faiz, show to me your paper, the question. Faiz, your paper. Mana paper kamu, nak? Paper mat kamu mana, Faiz? Faiz. What happened with you all? Alia already, yeah? Jason already. Jason, where are you going? Richard, go to the toilet. Wash your face. If you are getting sleepy. I'm not sleepy. I am sleepy, miss. Oh, You- sleepy. No, You, like this. you think I'm sleepy because I'm sleepy, miss. Okay, Oswald already ya? Oswald udah? Belum ya? Wait. Okay, thank you. Ripka already, Zaneta already ya? Adeline? Belum. Oke lah. Okay, go back. So, let's open your paper. Nah, kita bahas satu-satu ya, nggak semuanya. Because we still have 2 meetings, 2 pertemuan lagi. So, we can do a review. If today we cannot finish. Okay, let's see number 1. It's about regrouping decimal number. Okay, masih nggak tentang regrouping decimal number, kids? Did you still remember how to regroup the decimal number last time? Okay, let's see. Perhatikan di sini ya. Ingat penempatannya. We have ones. Ingat ones itu adalah satuan. Nah, setelah satuan di belakangnya ada namanya tens. Nah, tens ini apa? Persepuluhan. Oke, satu di belakang koma, one decimal. Oke, and then we have hundreds. Hundreds, oke, dua di belakang koma, and then thousands. Thousands, oke, tiga di belakang koma. Perhatikan di sini. Ingat, dalam satu chart ini, dalam satu tempat ini, hanya boleh menampung maksimum adalah 9 ya. 9, the maximum is 9, maksimumnya 9. Kalau dia sudah 10 atau dia 11, you have to regroup the 10, kamu harus regroup 10-nya itu pindah ke depan. Oke, let's see example kids. Okay, we have this first, look at the chart, the first chart. 0 nothing ya, the ones nothing. And then tens, we have how many? Ada berapa per 10 di sini? How many? Please unmute. 13. Yes? 13, miss. Yes, 13. Okay. Nah, tadi Miss bilang, I've talked to you that it cannot more than 9. The maximum is 9. Maksimumnya adalah 9. It means that how many decimal number that you have to regroup? Berapa desimal yang harus kamu regroup? I mean, how many chart that you have to regroup? Berapa chart yang harus kamu ambil, nak? Who knows? Siapa yang tahu? Ini ujian kita yang kemarin loh. Yes, Ripka, how many? 4. Yes? 4. Can you hear me? Yang 4? ada Are you sure? Oke, gini ya. Paling mudah adalah kamu take 10. Please take 10. Oke, ambil 10 ini. Ingat, 10 ini akan berubah menjadi 1 di depannya. Like that. Do you understand what I say? Okay. Yes, miss. If you regroup this one, the 10 of this, okay, dia maju ke depan, dia akan jadi 1. Like that. Another example, coba ya, I'm gonna stop share. I wanna share my whiteboard here, kids.
Aduh, Richard ngantuk dia, yawning. How if kalau Miss punya di sini tens, sorry, this is ones, this is tens, this is hundred, and this is thousand. Look at the chart, perhatikan chartnya. If I have this one only one, this one I have two, and this one I have one. Okay, I use this one only, the shape of circle. And the thousands is 3. Okay. Do you know what part that you have to regroup? Bagian mana yang harus kamu regroup? Kira-kira dari gambar ini. Ten. Tens. Tens yang di regroup. 100 Miss. 100. Karena dia more than 9. Dia lebih dari 9. Nah, berapa banyak yang harus kamu regroup? 10 Miss. Yes, 10. Nah, kamu ambil 10-nya ini. Nah, terus dia akan berubah menjadi apa? Jadi ones Miss. Jadi ones Miss. Come on Miss. No. Dia akan berubah ke depannya loh sayang. Nah, ke depannya itu siapa? Tens. Dia akan menjadi tens like this. Dear. Nah, setelah itu ini boleh dipakai lagi. Ini dihilangkan, remove. The rest is 2. Nah, jadi gimana buat desimalnya? Oke, ingat desimalnya. Ini 1, tens-nya. Kalau sudah ada tens, berarti kita buat decimal point. Decimal point, we have 3, and then this is 2, and the thousands is 3. Like that. Understand ya, kids? Okay, I'm gonna stop share. I go back ya to our review. Seperti ini, same like this, okay? We have to regroup the tens because it is more than 9, karena lebih dari 9, okay? You regroup tens, and then it will be 1. Dia akan berubah menjadi satuan, ya? 1, it will be like this, 1, and the left is 3, like this. And how about this? No need to change, yang lainnya nggak perlu diganti, okay? Tidak perlu di regroup karena tidak lebih dari 9, okay? It's not more than 9. Remember, okay? So the decimal is 1.313. Ingat, cara membaca pun kalau misalnya di belakang desimal, sebutkan angkanya satu persatu. Please mention the number one by one. Okay, like that. Alright, kids? Okay, next. Let's see our questions. Number 1. Coba perhatikan kertas pertanyaannya yang terakhir, last page, number 1. Okay, please give your answer on the chat box and then answer as well on your paper. Selain itu kamu jawab juga di kertas kamu ya. Coba jawab di ini nak, di chat box yang mana jawaban yang tepat. Okay, the first answer from Oswald. Oswald, you are correct. Good job. Hanya Oswald yang jawab ya, benar. Yang lainnya mana? This is easy loh. Okay, Stefania, good job. Christian, are you sure? Christian, just now we already discussed loh, Christian. May not this one, may not more than 9. Nggak boleh lebih dari 9. Kalau sudah 10, dia itu di regroup. Okay, you regroup, you collect them, and you change in front of thousands. In front of thousands itu apa?
hundreds, but just one you make like that, Christian. Please recheck your answer, Christian. Okay, good job everyone. Okay, most of you. Okay, Christian, please check your answer ya, Vici, good job. Buat ABC aja sayang, buat ABC aja. Adeline, good job. Andika, aduh Andika and Christian, you didn't listen to me ya. Andika and Christian, coba jawab yang benar. Ingat tadi kalau misalnya sudah lebih dari 9, ya, misalnya dia sudah 10, 11, 12, regroup 10-nya, pindahkan ke depan. Ah, like that, dear. Ayo, jangan sampai ujian nanti nggak bisa jawab loh. Di ujian ini ada, kita ulang lagi, ada semester 1 loh topiknya. No semester 1, I mean last term. Salsali, good job. Who is this? Ripka. There's no 1.052 lah. This is 2, right? Already. Ripka? Already. Oh yeah, sorry. Andika, okay, good job Andika. Okay, good job Christian. Okay, good job Alia. Okay. Okay, teacher already. Alright, really good job everyone. This one, who is this? Richard. Okay. Okay, now let's see the next topic. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Sekarang next topik kita balik lagi ke halaman pertama. Go back to first page. Number 2. Did you remember how to round the number? Round off decimal number? Yeah. Look at here. How do you round 7.7 to the nearest whole number? Nah, whole number itu bilangan bulat, berarti tidak ada desimalnya, tidak ada pakai point ya. Nah, using a number line. Okay, the first that you have to make is number line. Buat dulu number line-nya sayang. Nah, and then remember, okay, 7.7. Nah, 7.7 itu berada di antara apa? Berada di antara 7, this is whole number ya. Ini whole number, bilangan bulat. 7 and 8. Okay, 7 and 8. So now we have to make, or we have to list the number line. Okay, we have to list the decimal between 7 and 8. Kita buat dulu desimalnya dari angka 7 dan 8. Okay, start from 7.1 because this one 7.0, 7.1, 7.2 and etc. until 8.0 ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah how do you round 7.7 to the nearest whole number using a number line? 7 to 7, mana yang 7 to 7? This one, right? Oke, perhatikan baik-baik ya, nanti ini tidak ada pengulangan. Oke, 7.7, this one. Nah, I want to ask you, okay, 7.7, okay, is it closer to the right or to the left? Dia lebih dekat kemana? Ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri? Whole Kanan, number, bilang, Miss. iya kanan, dia lebih dekat ke sebelah kanan. It means that it will be approximately equal, okay, akan mendekati angka 8. It will be approximately equals to 8. Artinya 7,7 ini, okay, itu adalah penafsirannya ke angka 8 ya. Kalau dia tanya whole number. If the question is whole number. Karena dia ke depan gitu ya. Whole number bilangan bulat. Oke, okay? Let's see the questions I mean. Miss, Yes. kalau angka yang ditanya itu di tengah-tengah kayak mana? Di sini. Iya, kalau itu, Miss. Iya, kalau dia di tengah, ya otomatis sebenarnya dia ke atas sayang, ke kanan. Oke, go to the right. Kamu perhatikan yang di arsir ini sayang. Look at
Ini sudah buat warnanya kan? Ada yang like this is not yellow. I mean the soft yellow ya, the soft yellow, and then this is blue. Nah, kalau yang blue ini berarti dari 7.4 or 0.4 go to back. I mean go to the left. Yeah, if this one 7.5 or 0.5, it means go to right like that. That is the estimation or the rounding off number of decimals. Okay, ada pertanyaan lagi? Oke, perhatikan nomor 3. Number 3. I take the space here. Okay, look at ya. Round off 69.325, okay, to the nearest hundreds. Okay, it approximately equals to, okay, perhatikan. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah buat number line. Kalau belum mengerti ya, jadi buat number line. Jangan merasa sudah, aku bisa kok. Ya, no need ya. Nah, Miss mau tanya, yang merupakan hundreds di sini yang mana ya, Nak? Yang merupakan hundreds yang mana ya? Tuh. Iya tuh. Artinya, sorry ya. Wait. Artinya gini, kita akan mulai buat number line itu mulai dari sini. Mulai dari 69.32. Kita mulai dari sini. Nah, kamu tahu what's the next? Kamu tahu apa selanjutnya ini? Yang kecil-kecilnya. Okay, we're gonna find until 69.33. Okay, do you know what number the next? Do you know, guys? 33 Miss. Yes? Siapa yang tahu bisa chat ya? 69 69 32 69 habis itu Oke, 69.321. Nah, di sini dimulai dari angka 1 belakangnya. Oke, it means that 69 point, karena nggak muat Miss nggak tulis ya, Miss hanya bilang aja. 69.321. Oke, the next is 69.322. Oke, the next is 69.333. Okay, next 69.324. Okay, this one continue. 69.32325. Nah, sudah dapat angkanya kan? 325. Nah, I wanna ask you. 69.325, is it closer to the right or to the left? Lebih dekat ke kanan atau lebih dekat ke kiri? left. Left. Right, Miss. 5 is good to right, Miss. Jawabannya adalah right. Iya, sebelah kanan. Artinya jawabannya nanti apa? This one. Ini jawabannya, nak. Karena kita sudah buat number line-nya tadi. Loh, Miss, kenapa ada itu, Miss? Iya, karena kita mulai tadi dari 69.32, okay, between 69.33. Loh, how come we know, Miss? Ingat aja belakangnya. Kalau di sini 2, berarti yang paling ujungnya itu adalah 3. Okay? For example, after number 1 is number 2, right? Nah, after number 2 is number 3. Okay, just imagine like whole number. Coba bayangkan itu kayak bilangan bulat gitu.
Nah, so the answer is, jawabannya adalah cantik, charming, C. Oke, please make the number line. Buat number line kalau kamu nggak ngerti, nak. Oke, dan perhatikan kata kuncinya. Kalau dia tanya nearest hundreds, kamu harus pakai hundreds-nya, sampai hundreds saja. Nah, kalau untuk questions-nya nanti, kamu hapus lagi. Kamu lihat, oh, we gonna find out this one. Kita tadi cari yang bagian ini kan, kalau nggak salah. Example, I make. Miss. Nah, kita tadi cari bagian ini kan, this one, kids, bagian ini. Jadi kita bisa tahu, kita harus rounding itu ke sebelah kanan atau ke sebelah kiri. Ingat, tadi Miss bilang, 0.5 itu ke sebelah kanan, go to the right. Yes? Any questions? Ada pertanyaan? Siapa yang bertanya tadi? Miss, Miss. Who is that? Siapa yang bertanya, nak? Any question, Devanya? Everyone, any questions? No, Miss, I don't want to ask anything. Siapa yang stres di sini? Oke lah ya, Miss stop share dulu the whiteboard. Kita go to the whiteboard ya. Miss, 5-nya dikemanain? 5-nya nanti, nah, dicari. Kan tadi Miss sudah buat, nah. Kalau kamu perhatikan ya, Oh, banyak yang salah. Siapa nih yang jawab 69,3 tadi? No, Vici, bukan itu jawabannya sayang. Oke, coba kita ke whiteboard aja biar lebih ngerti. Oke, couple minute clear this one. Kita hapus dulu. Oke, perhatikan baik-baik. I have questions. Miss punya pertanyaan. Oh, Miss directly aja. I have the number. The number is 7.426. Do you know what numbers between this one? Who knows? Siapa yang tahu? Kalau Miss tanya, please round this number to the nearest 10. To the nearest hundreds. Hundreds itu yang ini ya. Who knows? Menentukan ini dan ini. Hundreds, to the nearest hundreds. Who knows? Siapa yang tahu? Thumbs up or raise your hand. To the nearest Andika. Coba Miss mau tanya Andika. Kalau Miss bilang to the nearest hundreds, berarti angka yang di sini dan angka yang di sini berapa, nak? What decimal number of this and this, please? Ingat, hundreds yang mana tadi? Ya ampun. Hundreds itu yang ini loh. Ingat ya, ini ones. This is tens. Ini hundreds. This is thousands. Jadi ke sini kan. Nah, kamu ambil bilangan ini, nak. Ambil bilangan ini, tulis di sini. Sudah. Supaya gampang cari tahu jawabannya. Nah, Miss mau tanya. After 7.42, 7.4, what number? 3. 3. Iya, gitu nakku cara menentukannya. Begitu sayang ya. And then you list lah desimalnya. Kamu list desimalnya satu persatu. Nah, this one kan 7.420. Ini dia nggak zero tapi nggak pernah ditulis. Nah, what is the next? Kalau yang ini 7.42. Siapa yang tahu? 1, Miss. Iya, 1. Nah, kalau ini berikutnya 7.42. 2, Miss. Yes, 2. Oke, next. Mana yang dia merupakan, tunggu ya. This is 5.
Oke, mana dia yang merupakan 7.426? Please scratch only. Bisa kalian scratch kok. Coba tandain, one of you. Siapa yang mau tandai? Yang mana merupakan 7.426? Sorry ya, I mean like that. Oke, Zevanya answer this. Oke, Ripka as well answer this. Oke, this is 7.426. Nah, I wanna ask you, is it closer to the right or closer to the left? Mana lebih dekat dia, ke kiri atau ke kanan? Right, Miss. To the right, Miss. Iya, artinya dia akan ditaksirkan, oke, mendekati 7,43, 7.43. Oke, this is the answer. Ini jawabannya. Gitu ya cara nentuinnya. Understand, kids? Mengerti? Understand, Miss. Oke, I think for this time, for this meeting itu dulu ya. Nanti kan stres ya. Iya, jangan stres. Nanti Miss kirim recordingnya, watch again ya. Please watch again. Oke. Thank you. Be happy. Coba happy dulu. Smile everyone, please smile. Smile. Iya, belajar mathematics memang capek. Buat otak jadi like want to explode ya. Our brain wanna. Miss, I'm not dengar. Yes, Sarah? Connectionnya baru bagus, Miss. Oh, it's okay, Sarah. Later you can watch the video ya. Okay, kids, that's all for today. Jangan lagi kerjakan itunya ya, because we're gonna continue on Friday. Untuk math, kita akan lanjutkan di Friday. Don't do on your paper, jangan kerjakan. Yang kita sudah discuss itu number 1 and number 3. Okay, misalkan cek lagi. Thank you for your attention, kids. See you again. Bye.